Leo niko poa, sema baridi, alafu pia kulikuwa na 1-2 hivi tumefanya huko before tufike hapa. Kusign madili 2-3 pale. Nice. Mkisema ni baridi, umetoka wapi? So niko curious, unaishi Mombasa ama unaishi Nairobi? Nimekuwa nikiishi Nairobi since 2014. So nimekuwa mtu wa Mombasa. Mimi nimezaliwa Mombasa. Nimelelewa Mombasa, lakini kuanza relocate to Nairobi 2014 hapo. Okay. So mimi nakumbuka the first time nilisikia kuhusu Masauti, ilikuwa wakati Ted Josiah alikuwa anafanya kitu ndio Swa R&B. Swa R&B kabisa. Nikasikia kuna kijana anaitwa Mswazi Masauti. Alikuwa na ngoma inaitwa Mahabuba kabisa. So ilikuwa interesting. Unajua Ted Josiah was not doing music and not with anybody. Kabisa. Maybe Vivian Olanga hapa kidogo ama Antonio Sola hapa kidogo, but Ted is picky with who he works with. Kabisa. So hata kusikia kujua wasanii wengi wangependa kufanya kazi na Ted. Sana. As in kuna watu wanasemanga ombi yangu ni kufanya kazi na Ted. Kabisa, wake ni mtu kitambo, yani ni kwenye muziki amekuza vipaji mingi sana, so kukua chini ya mikono yake. Kwa hiyo miaka 2 nilikuwa kwake, yani ilinifungulia opportunities kibao sana. Kuna zingine haziku go through, lakini ilikuwa zigo through, kama kulikuwa tumepata tour ya kwenda Europe hizo, lakini kukaja kutokea tu mukshel kidogo hapo katikati. But nili appreciate sana kwa on his hands. Okay. So nikifanya research sasa, mimi realize mimi nilikuwa najua 2015. Nikafanya research nikajua hata Masauti 2013 bado alikuwa anafanya muziki. Lakini jina ilikuwa hata tofauti. Tani mimi so sana jaribu kufigure out sasa tunajua Masauti yule yuko yani. Lakini ile jani ya Masauti ndio ningependa tu fafanue kidogo. Yani. So I guess for you mtandao inasema you started writing music when you were 13. But for you, what's your earliest recollection of music? Like for you, ukifikiria muziki mwanzo, what was the beginning? Ilikuwa kabisa ni kujua napenda music. Nilikuwa na best zangu wawili, walikuwa ni wasanii huko mtaani tu. So wao ndo waliniintroduce mimi kwa mambo ya muziki. So kuna time unakumbuka jina zao? Mmoja size anajiita, ilikuwa tumuita Toto. Okay. Time sasa anajiita Bad Manners. Okay. No. So Toto, alafu na jamaa mwingine hapo ulikuwa anaitwa, huyo jina yake kidogo imenipotea. Okay. So wao ndo mimi nilikuwa kijana bado mdogo. Yaani wao walikuwa ni wakubwa, walikuwa ni age yao ni kubwa zaidi yangu. So after kupatana nao walikuwa wanatoka zao maround tu zao nini, so tukawakaona na mimi wakaniambia, vipi bro, si tuelekea studio mali fulani tupeleke. Nikasema poa, acha tuende tu. Nikafika hapo, so nilifika hapo nikaona wasanii kibao, yani maartists wamejazana hapo nini. Huko ni Mombasa sasa. Mombasa hapo mtaani, bado tu ni mtaani, lakini ndo first day kuingia studio ilikuwa 206 hapo nakumbuka. Wow. So kuingia pale, besi zangu wakaingia session yao hapo, ilikuwa inafuata next hapo. Nikakaa hapo nje nikiwasubiri. Mara kidogo akaniambia, "Hebu come hapa, tumemaliza kurekodi lakini tunataka utufanye intro, tumeshindwa kufanya intro, tunataka sauti ambayo iko soft kidogo ya mtumbea kwa mdogo." So ilikuwa kuna vijana wengine hapo wanaambia eka, wanaogopa. So mimi nikaitwa nikaambiwa eka, nikasema sema this squad for life. Yo. So nikapanda kwa stuli fresh, ilikuwa sifika hata kwa hiyo mic ilikuwa ndefu kidogo. Nikapanda kwa stuli nikasema, yo, this is this squad for life, sijui nini. So alafu yule producer akazisete pale akaeka autotune nini. Nikasikia mbona sauti yangu imetoka fresh hivi. So hapo kidogo nikashtuka, akasema nikaanza kupata ile interest kutaka kujua kufanya hichi kitu. Masauti nikuulize 2006 ulikuwa na miaka ngapi? Sababu nimezaliwa to count, sikumbuki. To count nimezaliwa 1994. Okay. So 1994 mwezi wa 6 mpaka so 2026 nitakuwa miaka ngapi? Uko classic, uko kama 13 maybe? Okay.
Okay. So hiyo ndo nilikuwa mdogo yani kiukweli, lakini nilikuwa napenda kutembea na watu ambao wamenipita age. Ulikuwa 12? Okay. So hizo time ndo mimi nilianza kuingia studio, lakini nyumbani mom, bro, buda, kuna swala kwa kucheza muziki kwa nyumba? Hakuna mtu mbea cheza muziki, hakuna mtu mbea yafanya music kwetu. Mimi peke yake ndo nilitokea nafanya muziki kwa familia ya budangu ya kwao huko. Na kwa familia ya mamangu ya kwao hakuna mtu alishai kwa msanii. Yani mimi ndo nimeanzisha hii mambo. Na tunasemanga unatoka Mombasa, lakini unatoka Mombasa wapi? Mombasa nilizaliwa place inaitwa Kisauni, Magogoni. Tuka move tukaenda place inaitwa Barisheba. After Barisheba tukaenda Kiembeni. Sasa huko sasa ndo nilianzia music. Okay. Ya Kiembeni, Bamburi Kiembeni ya. Na ulibalance aje mambo ya shule na music in terms of kuwa, unajua ulianza muziki ukiwa young, so lazima hiyo pressure like shule utafanya aje na muziki utafanya aje, lazima wazazi walikuwa nakupatia hiyo pressure. So hiyo time mimi nikianza kupenda hiyo music 2006 hapo, ilikuwa sichukuli serious sana, so nilikuwa naenda once narudi once, siku nyingine siendi. Kapita to 7 to 8 sasa to 9. Huyo producer wa mwanzo mbele alinipata, aliona niko serious sana na napenda music. So akaniambia lemi nikupeleke place fulani kwa studio ambayo ni better, ambayo itakufanya ujulikane na pia itakunacha wewe kama msanii. So akanipeleka studio nyingine, bado tu ni mtaani lakini iko tu place nyingine hapo mtaani. So mama na daddy na watu wao hakuna mtu alijua kama mimi nafanya music paka 2009 kwenda kwa hiyo studio. Paka sasa nimejitambua, sasa najua music na najua sasa naifanya vizuri. Si hati kwa najua sana pia. So 2009 ndo ilikuwa nikarekodi song yangu ya kwanza, ambayo sasa nilibidi niseme nyumbani kwamba mimi ni msanii nini. So alinichangishia pesa ikafika 600. Ya kulipa studio ama kulipa producer? Ya kulipa producer. Kwa sababu producer aliniambia siwezi kukuanzia kukufanyia mkono, aliniambia tu mkono mtupu au lambu. Ndio. So lazima ulete kitu hata kama ni kitu kidogo. Nilikuwa tu kwenda kusaidika, lakini aliniambia tu nionyeshe pia kidogo. So hiyo nyimbo ilikuwa inaitwaje? Inaitwa Nikikuona. Yani hiyo ndo ngoma yangu ya kwanza na nilirekodi kama mwezi mmoja yani. Ili take time sana mpaka nije niimalize yani. Uliandika mwenyewe tu, tena nilifanya kuiba lyrics kwa nyimbo zao wasanii wengine. Ndio niandike, nikamdanganya producer nimeandika mwenyewe, lakini ukweli kabisa nimeikuwa naangalia kwa kitabu za nani, naangalia sema acha nichukue mstari niuweke. Nyimbo nyingine nikachukua lyrics kutoka hapo afu nikaconvert in Swahili. Ni ile nyimbo ya Nameless na nani? Nameless na Habida. Sunshine. You're my sun. Sasa when I see you smile, sasa mimi nikaigeuza nikasema nikikuona ukitabasamu moyo wangu wajawa na furaha. So after hapo nikapata hiyo, nikazichanganya hapo kidogo mistari zingine yani hata haziwezi yani. Yani ngoma nikisikiza saizi nasema hiyo ilikuwa ni Masauti. Wacha nikuulize. Tunasema kama jokes lakini the one thing that stands out about you is your voice. Your voice is an instrument. It's like its own thing. Like when you hear Masauti, you know it's Masauti. You know when we used to grow up, when you hear Waire, you know it's Waire. Ni Waire kabisa. Sasa unasikia Masauti unajua ni Masauti. Kabisa. Wewe unasema ukiwa mtu ile first time ulile mulenda studio ukakwa auto tune kasikia sauti kuna kitu lakini but I'm sure there was more times. When did you realize you were talented? For you, people must have told you, but like were you when you realized maybe there's something about my voice? Okay, ni after kwenda hiyo studio yani nakwambia mimi hata nilikuwa sina idea kama napenda music kama niko na talent. Sasa kwenda hapo au besi zangu kunipeleka ikakuwa naenda peke yangu once. Lakini ule producer aliona niko na interest sana na passion na mambo na muziki. So alikuwa ananiambia lakini wewe wapenda muziki. Hata wale walinipeleka waliacha kwenda studio, hata waliacha muziki. Mika naenda nataka kujua yani nikienda studio namwambia napata masinga wengine hapo walikuwa ni wakali. Mtu yuimba kama kina Grey David vile kina nani, nasema mimi nitajua kuimba hivi. So producer ndo alinitia ile morale, tunaniambia waweza kuimba hiyo vile ni uko na passion na uko na hiyo bidii yani wataka kujua utajua. So akaniambia lakini pale mbele nitakupeleka ni kwa producer fulani anaitwa Ian. Sasa ndo alinipeleka huko. Sasa huyo Ian ndo akanifundisha, sasa akanipa music za kuimba nini. So ndo
nikaanza kujifunza hapo vocal, yani kuimba. So ndo nikajua okay, ilikuwa ni kitu changu, lakini ilikuwa nahitaji mtu anisukume ama mtu anionyeshe kwamba uko na talent. So nadhani Ian na wewe producer wa kwanza au alinisukuma sana mimi kujua kwamba talent ya kuimba ni yangu. The song nikikuona, what was your artist name at that point? Nilikuwa naitwa Shembwana. That's the name I was told, but I didn't believe because that's the name I was told, but I didn't believe. So where did that name come from? Was that because your real name is not that? Because the argument I had with someone was your name is Eid Ali. Nani ni Ali Muhammad. Yes, Ali Muhammad. So but then people thought that your name was the first name you had. Shembwana. Yes. Yes. Hiyo ni jina yangu lakini ya ukoo. Ya kutoka kwa budangu. Wanajiita kama mtu unaitwa Kevin, utasikia unaitwa Sheikh Kevin, Shem kama ni Alex, Sheikh Alex. Yes. So babangu alikuwa anaitwa Bwana. So when ni Shembwana. So nikachukua hivyo, nikaichukua kama jina yangu ya usanii, and then baadaye nikawa watu ikawa wananidisi hapo, wananiambia hii jina refu sijui nini change. Sasa nikasema nitajiita nani sasa? Nikaiacha for a while, alafu baadaye nikaja nikapata tu hiyo Masauti tu, yani pia ina story yake vile ilikuja hiyo jina. Okay. So wakati ulitoa ile nyimbo ya kwanza ikabidi waambie familia ni aje mimi ni mwanamuziki. What was the reception like? And then like at that point umemaliza shule ama ni kabla umaliza shule? Kabla nimalize shule nilikuwa nimefika nilikuwa niko form 1. Naenda form 2. So nikakuwa mambo ya shule hata pia nishaanza kuchoka, nimeanza kupenda muziki. Shule, alafu sasa pia mother ilikuwa hiyo time ilikuwa hizi kusupport kutulipia school fees wanafunzi wote. Alikuwa hana hiyo uwezo. Na namuona kabisa hiyo struggle nini. Lakini sasa mimi ilibidi tu, ni mdogo lakini nilisema tu hizo time tu matro 9 hapo. Kasema hapana, mimi bwana acha nimwambie mother bwana asijisumbue kunilipia school fees. Mimi nimeamua tu nitaacha shule hapa form 2 na nimwache tu aendelee kumsomesha ndugu yangu mwingine hapo mdogo alikuwa ananifuata wawili. So nikaacha shule, alijamu, yani akaniambia sasa acha shule utafanya nini? Nikamwambia mimi nitafanya 1 2 3, nikamwambia nitauza mtumba nini. Ilikuwa napenda sana biashara ya kuuza mtumba kwa sababu ilikuwa kuna best yangu yeye tukifunga shule anakuwa anafanya biashara ya kuuza mtumba, ananunua ma t-shirt nini, ma v-neck nini, anatuzia hapo mtaani nini. So nikasema acha nishike ile nani, kwa sababu yeye alikuja akaacha. So nikasema acha nitafanya vile ilikuwa Abduze alikuwa akifanya. So nikakuwa nauza ikaja ikanishinda. Nikasema pia hii imenishinda, so nitafanyaje? Na madangu alinipiga capital hapo kama 15, yani baada ya kuvutana nini akanipiga kama 15k. Kaniambia sasa jianza hiyo biashara tuone itafika wapi. Lakini mimi kwa akili yangu nilikuwa nasema music ndio natakwenda kitu changu. So ikaenda auditions, nikapelekwa, nikapata bahati, ikawa kuna wasanii wanakuja hiyo studio kama Alibi, Nyota Ndogo, wakakuwa wanatokea wananipenda yani. So Alibi ananibeba kwa show zake, nikaenda ilikuwa niko na ngoma kama 4 hivi. So nikipanda before pande stage ananipandisha, anamfanyia BGV zile, akiimba na bandi yake, mimi na kwa mmoja hapo. So ikaenda kidogo ananipigisha round. So after hapo nikapata tena bahati sasa kuja audition Nairobi. Sasa hiyo mara kwanza kabisa kuja Nairobi. Ulijileta ama uliletwa? Nililetwa na madam fulani ambaye alisikia mtaani hapo. Madake best yetu alisikia mtaani, yule msanii, kuna kijana aitwa Balozi yule, unamjua? Ni msanii. Akasema mimi niko na pia na best yangu huko Nairobi anaitwa Bruce Adhiambo, ni maremsa. Wacha Jukes. Ana studio ni Johari Clef. So akaniambia ana competition zake inaitwa The Search. Nenda kajaribu ufanye kitu. So nikasema poa. Akaniambia nitakulipia kila kitu nini, transport na kuaminia waweza kufanya. Mwanzo alinifanya Bruce hata alikuwa anaishi Mombasa at some point. Na band. Alini huyo mama alinifanyia hata audition kwake, aliniambia kama njoo uimbe mwanzo hapa nikusikie kama kweli. Nikajikakamua hapo nikaimba. Akasema uko na kitu, acha tu try kupeleke. Hiyo 2014 sasa mwanzo kabisa. Nikakuja hapo nikafanya hiyo audition, nikafanya vizuri paka Bruce alikuwa ni amenipenda nikichize. Akasema akamwambia huyo mama
huyu kijana wako yuko vizuri, ni mtu tu ukimnacha kidogo yani umuonyeshe 1 2 3 atafika, atakuwa mwimbaji mzuri. So akaniambia acha arudi Mombasa and then tutamuita after tushamaliza ino competition yote tutamuita. So bahati mbaya alipass, kama bado hata kupass kwa bado hajapass hapana. Niliitwa na sasa nikaitwa kukaa nikakuwa siko patient. Niliona alikawia sana kwa sababu alikaa kama almost 3 months hivi. 3 months nashangaa vipi huyu jamaa kweli amenichagua kweli, amenisahau nini? Nafu naiona ameshaika ile audition yangu iko kwa YouTube pale. Nasema alafu wameandika kwamba mshindi ni ile yake itapata views nyingi. Sasa yangu ikapata views, yani ilikuwa kama top, kama kwa washindi ni kwa top 5 hapo. So ilikuwa mimi pia nimekuwa choosed, nilirudi tena Nairobi. Sijui nini ilitokea tu kukakawia hivyo, ikakaa miezi. Huyo mama ikaa nikimuuliza anambia kuwa patient, najua ni best yangu, namjua atakuchukua. Nikapata bahati nyingine, best yangu akanipatia namba ya J Blessing. J Blessing akanambia mtumie nyimbo yako, atakusave J Blessing yasaidia vijana. Ada video kitu yote. So nikasema nikakaa usiku kama saa 12 siku moja, nikamtext, nikaandika bonge la text hapo nikijiintroduce nini alafu nikamforwardia na hiyo ngoma yangu moja hapo ilikuwa inaitwa Siwezi, hapo ni reggae kidogo. Alivofungua tu message hivi akasoma, alafu akasikiza hiyo ngoma. Akaniambia waweza kuja Nairobi kesho? Wallahi kesho nikamwambia naweza kuja lakini sina kitu. Akaniambia nipatie namba yako ya M-Pesa, nikampatia, akanitumia 5k. Alafu akanibukia na nini basi nini kila kitu. So basi amelipa na ametuma. Ashanitumia. So hata hiyo 5k sio fair. Yani hiyo ni kama pocket money nikitembea hapo njiani nini. Unaweza kula kitu kwa barabara. Sasa kufika Nairobi kesho nikabidi ni travel asubuhi, ni jioni hapo. Nilifikani huko saa 12 jioni. Kufika huko akaniambia kuna kijana wangu hapo atakuchukua sijui hiyo place ya nani basi nini sham. Kaja akanichukua akanipeleka kwa ofisi ya edit hapo kwa ofisi yake. Hapo sijamuona. Nilikuwa na shake nasema J Blessing. Kilimani mahali si ndio? Hapo Parklands Parklands ya J Blessing. Niko ile nervous yani nasema nitaanzaje hata kumuongelesha. Na kiangalia yeye amewasaidia kina Willy Paul, kina Bahati, kina nani hapo ndo wametoka kwa mkono wake. Yani kwa akili yangu najua sasa mimi ndo next kama Willy Paul ama Bahati. Akaita kwa ofisi ya Kam. Unaitwa nani nini nikamwambia so uko poa mamako na nini yako sawa vile uko huku utakaa nini. Nikamwambia kila mtu nishamuaga huko, hata wanasikia rani wanajua nimekuja kwako, yani wako na hopes yani kichizi. Akaniambia sawa, sasa utaishi kwa huyu. Kanipatia nikaishi na huyo mfanyikazi wake mmoja kama miezi kadhaa hivi. Place inaitwa Bahati around huko Jogoro huko. Kaishi naye baadaye tena nikapata besti zangu wengine hapo wanaishi Kahawa. Nikasema pia ilikuwa huyo naishi naye mfanyikazi wake alikuwa natuna room kamoja. So ilikuwa tutoshe fresh na besti zangu wengine wakawa wanaishi huko Kahawa West, wako na nyumba 3 bedroom nini. Kaniambia njoo huku tutakaa pamoja nini. So tukakaa nao hapo. Baadaye pia nikatoka hapo ndo nikaenda sasa kukaa kwa J Blessing. So J Blessing tulifanya naye kama miaka 2 hivi, tukafanya video ya hiyo ngoma Siwezi ambayo nilimtumia ya kwanza kabisa ile ya reggae alipenda ya kwanza hiyo. Alafu after hiyo nikafanya naye Usikate Tamaa, ngoma nyingine hapo fulani shoot kwa Majani Chai. After hapo pia ikakuwa pia kidogo J alikuwa na makazi mingi, yafanya shughuli, mara shenda Uganda, shenda US, wapi. Sasa ikapesi ya kunisukuma yaanza kushuka yani. Alafu ulikuwa pia siko comfortable kukaa pale kwake, wife wake hiyo time ilikuwa siko sawa yani. So nikawa namueleza, lakini nikaona kambe ilikuwa vile na mambo mengi yani sikii. Mimi nikamtumia text nikamwambia bro mimi narudi Mombasa, maana kwa kuna vitu kwa vimenishinda ni kabisa yani. Ilikuwa hiyo time yeye amesafiri, alafu mtu wake tena hataki hata kunisaidia yani vitu ndogo yani. Kama kunipatia tu pesa kidogo ile kidogo niweze kupata hata kutembea sabuni ama hata kwenda out hivyo kutembea kwa mabeste zangu hivyo. Mimi kanishinda hiyo life. So nikamtext vizuri akiwa huko nje, akaniambia kwa hivyo umeamua umeenda. Nikamwambia mimi niko Mombasa sasa, kama itakuwa tutarekebisha hizo vitu mimi nitarudi tuendelee
kufanya kazi, akaniambia poa, lakini I think akaona vile sasa Masauti ashaenda, kama mbia ka lose ile moral, akaniachilia. Nikapata sasa Tejosa. Kuna mtu alishare ngoma yangu Facebook, Tejosa akamwambia, akacomment hapo kwa hiyo poster yao, mtu akamwambia ni connect na msanii. Na mimi niliona hiyo comment, huyu jamaa kananiambia unajua Tejosa, like wewe una comment ukabelieve ama is this a real Tejosa or is this a fake Tejosa? Huyo jamaa alishare, aliniambia ingia kwa comments zangu hapo utaona Tejosa. Sasa mimi nilikuwa simjui Tejosa mazee. Uko unajua? Hujui DJ, hujui Kenyan Rai, hujui. Najua hao wasanii wote alio produce, lakini sijui jina Tejosa. Okay. Lakini hujui Blue Zebra. Baadaye sasa hizo time nilikuwa mdogo sana itenga, nilikuwa najua hizo muziki, najua kuna Kenyan boy, Kenyan guy, kuna Necessary Noise wale sijui kina Shout out Uprise. Kabisa. So ndo baadaye nikaja nikaambiwa yeye ndo amefanya 1 2 3, yeye ndo ametoa msanii huyu. Nika okay, kumbe ni mtu mkubwa huyo jamaa. Sasa akanipigia, na hiyo comment, huyo ni producer mkubwa sana hapa Kenya, mfuate inbox mwambie ni mimi hapa, nimemtumia namba yako nini atakupigia. Nikamfuata inbox, anambia bro ni mimi sijui. Akaniambia nimependa hiyo ngoma yako. He replied? Akareply. Akaniambia napenda sana hiyo kazi yako, unaweza kuja Nairobi tufanye kazi? Nikamwambia naweza. Akaniambia sawa, jipange ukuje. Hata kutaka kunitumia mafia lakini nitakujua tu, jipange uje. Sasa na mimi pia alikuwa hapo, ilikuwa niko ma stress, natafuta pia mtu mwingine anisaidia kutoka support, kwa yani. Nikasema hata singoje, hata best zangu kuna wengine wako Dubai walinichangia, waliniambia cheki nitakupatia pesa, wakanipatia. And this when he was in Runda. Si nini wakati wa Runda? Hiyo time wakanipatia, nikajileta paka Runda hapo fresh. Akanipiga hapo village market hapo, akanipeleka home, akaniambia utakaa hapa nini. Teddy alikuwa ni mkuli, yani ni boys, yani mweza kukaa chini mkapiga drink na yeye. Unajua J Blessing alikuwa kidogo ni mcha Mungu, sama Christian. So Tejosa alikuwa tu boys, yani mtu mkubwa, yani mtu mzima kabisa, yani age ya budangu, lakini kwa tuishi naye boys, yani fresh kabisa. So tulifanya naye kazi, yani kupitia Tejosa nadhani watu walinijua zaidi kwa sababu ya connections zake nini. Let me ask you something. I'm very curious about something because as I've gone through the music catalog of what you've released, when you're meeting Tejosa, what would you say your sound is like? Because I feel like the people, you're right in the sense of many people know you from the Tejosa era, kabisa. But they know you for Swa R&B. But then your sound today is not Swa R&B, and your sound even before Tejosa is not, because your original sound for me sounds Tarab. It sounds coast Tarab, but also modern. There's modern Tarab, true, and coastal music. So like Mahabuba and the songs you're talking about, like like there's a lot of coastal influence in your music. So when you meet Ted, though, it becomes R&B. Because even when I listen and watch Mahabuba, it's very, how Tejosa moves giddy, the whole. But so does that change your sound, and is that good or bad for you at that point? When you meet Ted, I guess how does that help or hurt you? Kusema kweli kupatana na Ted mimi nilikuwa nafanya tu muziki zangu tu fulani, R&B tu fulani hapo nini, muziki tu different, lakini sasa kupatana na Ted akaniambia sasa nilikuwa natafuta msanii ambaye ana hiyo vibe ya coast, yani ana hiyo sauti ya kama kuimba kama wale Arabic nini. So akaniambia hiyo sasa nitakuwa na kupiga beats ambazo zitakuwa pia kidogo zina rhythm and blues ndani yake. Sasa hiyo tutaleta style ambayo tutaita Swa R&B. Sasa kama na hiyo Swa R&B, because even Idi Aziz carried that moniker after. Idi Aziz, afu kuna msanii pia before alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Idi Hemedi. Okay. Yeye pia alikuwa anafanya hiyo Swa R&B, lakini hawakuwa wameitangaza hivyo. After mimi kuingia hapo ndo alipushile kabisa, na tinga alipata kitu kutoka kwangu ambao inafiti hiyo. Because your voice was different, because I feel like your voice also made it, because you hear your voice, you hear an R&B voice, kabisa, lakini but then it's not your it's not R&B, let me say it's not Mariah Carey R&B. True kabisa. It's Swa R&B. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni kitu yake, alikuwa anataka kupush hiyo movement na hiyo genre hiyo mpya, alikuwa anataka kuipush, lakini mimi ilikuwa kusema kweli nilikuwa na expectations zingine nikienda kwake, lakini afu sasa vile ilikuwa ni kijana na nilikuwa mimi napenda song type zingine hapo ambazo kwanza ni move, yani sasa kuni switch kwenye hapo kwa R&B ilikuwa ni siko comfortable, yani nilikuwa naona kambi huu si mimi huu.
Sasa hiyo ilikuwa tuvutana alikuwa ni even the sounds are interesting but they're not relatable to masses because happy soul or like even it's nice to listen to but it's like it won't be a banger. You won't hear it in the club. You might hear it in coast kwa hoteli, but it's not music for shut down the stadium, you know. True. So yeye ilikuwa vision yake, hata ilikuwa yoniambia kabisa, hapa sitaki ufikirie kuhusu ati ngoma yako iiti club ama nini, mimi na kupackage in a way, yani ukoe msanii ambaye yani uaitwa tu kuimba na live band nini. So ilikuwa ananipackage design ambayo ilikuwa mimi sijakuwa ready kujiweka hivyo, kujipackage hivyo, na ambapo ilikuwa ni packaging kubwa, lakini ilikuwa inataka mtumbea kuna passion. Aliniambia kabisa uko na passion, manake hii muziki tuwafanya watu hawataelewa wengi. Masauti, can I say something? From the short time we've talked, your story so far hakuna patience. Hakuna patience. So far, just the short stories, hakuna. Unaangalia and I like that you trust your instinct. Unasikiza, okay, is this working? If not, you step. Patient ipo, lakini wao ndo ilikuwa nisiwezi sema, wajua pia nikisema hivi ndakavibaya, lakini wao pia walifanya nikaa na luzio. Lakini waliona kabisa Masauti ilikuwa anataka kufanya hivi na amejaribu, lakini kuna vitu hapo siwezi viongea, ni si vitu vya sawa kusema, lakini hapo ndo vile mesi mimi nikasema nataka ku move on, mimi sitaki kuenda hivi mbele napelekwa, kwa sababu hii si kitu ambacho ilikuwa mimi nataka kuwa, lakini mimi nilikuwa na ile, wao wanajua kabisa mimi nilikuwa. So can I say something? I would like to wrap this up in the sense of I think they also, each individual in your story, also what we are all seeing now. Yeah, it's just that it took time to refine this diamond. You know, this is I'm sure that even the first guy knew, hey, this is big. But then it takes unaosha, unasafi. Hata nikiona video zako za zamani, umeoga bro, umeoga. So it's like it takes time to refine that diamond. Yeah, true. For me, I think I'd say the shift comes when you meet Motif. Yeah. Because I listen to your catalog, I'm like, the hits start with Motif. Sasa hapo ndo yule Masauti ilikuwa nataka labda ni kwa hivyo yani. And that sound is now the Masauti that we all love. Kabisa. Because I feel like, because I listen to the songs, I'm like, producer, Motif. Producer, Motif. Yeah. Producer, Motif. So, ulipatana na Motif aje? Motif tulipatana naye 2017 nikiwa niko under sign na label inaitwa Melody, ni ya Cameroon. Niliona hiyo ilikuwa iko hapa akileleshwa, lakini ilikuwa wameandika wafanyikazi wengine ni watu wa huku Kenya tu, watu mbele kwa nani manage. So wao tulikaa nao, ilikuwa ni kampuni ambayo iko na do sana. Ilikuwa ni naishi tu maisha, sijajulikana, lakini naishi maisha. Nimechukuliwa nyumba hapo Hurlingham 3 bedroom. Peke yangu. Uishi na mtu? Naishi na tu bro, huyo bosi wangu, na yeye hata halali hapo siku zote. So room zingine zilikuwa empty tu na vitanda, mimi naishi hapo peke yangu, nikafanishiwa kila kitu kwa nyumba, nini, ma TV, manini, kila kitu. So kulikuwa na producer anaitwa TK, alifanya hapo for less than kama miezi 2 sijui, hapo kukatokea na mambo hapo, sijui alifanya nini, kazi yake ikaisha. So tukaambiwa kukakuwa kuna kuja wasanii wanakuja. So kuna kijana mwingine msanii pia alikuwa ana brother yake anafanya kazi hapo, so alikuwa anamforce brother yake ampushi huyo boss, yani sign ya. Lakini huyo boss yeye alitokea tu, alinipenda tu mimi, yani aliniona tu hivi. Kuna siku ilikuwa kuna wageni hapo, Timaya alikuwa amekuja hapo, alikuwa Timaya wa Nigeria. Alikuwa amekuja hapo kwa ofisi, wamemuita event, ilikuwa wamesponsor event ya fulani ya barbecue live hiyo time. So Timaya kwa hapo, mimi sasa watu wamemaliza kula, ile tu ukarimu wangu nini, nikakuwa watu wanapiga stories sasa hapo kwa mameza, kuna ma plates nini, mika naziweka vizuri, nikipeleka kwa kitchen nini. Ati? So akamwambia mtu mmoja, akamwambia ule nani yule anafanya hivyo? Ndio akaambia ndio huyo msanii mbea amekuja, maana ndio first day nimefika kwa hiyo office. Ndio huyo msanii mbea amekuja hapo. Wewe ni msanii lakini umejitolea watu nasafisha meza nini, natoa ile chakula, mifupa, masamaki wamekula hapo nini, nikasafisha. Na uko na nyumba Hurlingham unazaringa. Hasa hapo ilikuwa bado hawajanichukua kabisa hapo. Hapo before, hiyo ni before story ya nyumba. Sasa ni after, sasa shanijua bosi.
So huyo bosi alitokea tu akaona ile behavior yangu pale akanipenda ndo akajitolea sasa hapana huyo ndo tutafanya naye kazi yuko poa. So hapo tukakuwa na OTK mwezi wa kwanza wa pili sijui alifanya nini. Haya ndio hivyo akaenda. After hapo ndo nikachukuliwa nyumba Alingam nini na maisha ilianzia hapo yani fresh kana nalipwa per month. Every month nalipwa 40k na si ati nimetoa ngoma wana sustain tu kwa kisha uko sawa yani kiafya mental wewe unaweza gym unaweza kulipia gym wewe nikitaka kwenda out nywele unaweza tunza kenye unataka everything alafu kukakuwa wakanipatia ka advance kama ka 70 hivi wakaniambia tutaki kuona wavaa hivi mbeo wavaa size ngare ukanunua kuna manager wangu mwingine aitwa Saint hapo akaniambia twende nikupeleke kwa plug wangu wa manguo kanipeleka hapo Nairobi West hapo nikanunua ya shopping hapo karibia 70 viatu nini kila kitu kakuwa nikienda hapo studio yani nang'ara paka bosi akuta sasa tuko na msanii sasa akaniambia sasa nataka uwe wa record ngoma type hizi wakati wao pia walikuwa wanani control kidogo lakini at least hizo muziki kwa wananiambia ilikuwa mimi nazifeel yani okay so tukafanya huyo producer pia alivyoenda hivyo ikakoa ananiambia sasa tafuta producer mwingine tu muandike kazi nyinyi ndio wasanii mnajua. So pia huyo kijana mwingine alikuwa na brother yake anafanya hapo sasa yeye alikuwa anakaa mtu hapo daily so akamchukulia tu poa wewe record tu poa lakini sija yeye kusainiwa official mimi ndo nilisaini official. So akatuambia tafuteni producer mwingine ndo huyo msanii akaniambia by the way kuna producer anaitwa Motive unamsikia mimi kaambia akanichezea ngoma ya Motive and produce akaambia hizo ngoma anajua akaniambia huyu ni mkali tumtafute nikamtafuta Motive akakam yeye pia akaona kazi iko poa akaona mshahara iko sawa na yeye akakuwa producer wapo hiyo studio kwa for a while afu baadaye kaje kafungwa after kama 1 year hivi tulispend hapo kama 1 year alafu katokea tu mambo between you and Motive though mlirecord kama ngoma kama ngapi lazima lilikuwa kama so because zile ziko out zinapita 23 yani kuna I'm sure na Motive mangoma ni mingi sana nyingi sana yani. So how was he able to find your sound because I also feel like you got the chance to give him direction but then how because the fact that you guys have so many hits means you had chemistry your chemistry ilitoka aje? Motive akikama hata mara kwanza mwanzo ilikuwa pia elewi uimbaji wangu vile nafanya music nini so tulitake time yani kama miezi miwili hivi paka yeye ilikuwa pia ananionyesha sounds fulani hapo ilikuwa muziki hapo zimetoka ni zile ngoma zimeititi zile za Nigeria zile Mad Over You sijui nini yanaambia kuna hii sound tufanye hii sasa mimi nikisikia hivi yani ingia lakini nasema yafanywa vipi nikajijaribu hivyo akanipatia mabizi paka nikajipata yani siku moja nikaimba kuna nyimbo nilikuwa nimeandika nikamwambia hebu tusikize hii ngoma inaitwa Norulain okay hiyo akaniambia hii kali hii ina sound zuku kama mbei ina hiyo pia Arabic ina hiyo tu vibe ya coast pia lakini pia ina hiyo vibe tu fulani ya mtu anaweza kusikiza akapenda hiyo vibe akanipigia beat hapo pia hiyo label nzima wakaisikia hiyo ngoma wakaipenda wakasema sasa hapa ndo tunaanza na hii kutoa kwa watu sasa hii ndo ngoma ambayo tutakuintroduce nao kwa watu ile kabisa huko msanii mkubwa nini kukaitwa hapo listening party kina Shafiweru akaitwa kina nani watu wakubwa kwa industry wakalipa kwa njoni hapa walikuwa wako sawa ni hao jamaa wana madoo so wakanitia kwenye manani huko interviews nikabukio interview na kina nani Shafiweru hapo akiwa hizo akiwa Kiss media tour blogs kila kitu hizo kila kitu press run watu nikaenda kwa Jalango sasa Jalango hapo kwa interview akaniambia wewe nimekusikia kutoka kwa Teddy kwa nani lakini now na kuona sasa waelekea kukuwa mtu mkubwa na hiyo alisema hivyo kwa live radio on air radio maisha mapi ilikuwa hapa hii Citizen hapa okay inaitwa Hot 97 hiyo so akaniambia hivyo na ilikuwa hivyo na after hapo nilikuwa nikitoa ngoma hivi nilinyamaza kama 1 year nyingine after hiyo interview hiyo nani kufungwa hiyo Melwood kufungwa nilipata stress pia so Melwood kifungwa mangoma zilikuwa zako ungeweza kurelease zile ngoma zote mlikuwa wako na on them ungeweza walifunga lakini ngoma umerecord na release walinipatia ruhusa hata wewe boss aliniita akaniambia Masauti tumekuwa na mambo hapa lakini tutakuachia everything ambayo tulikuchukulia nyumba vitu za nyumba
mziki ni zako, uko na ruksa vile uta release, na nitakupatia pia advance money kidogo, yani ya kutumia pocket money. Akanipatia almost kama 100k. Akanipatia, alafu akaniambia so after hapo ile nyumba, kama utatafuta nyumba nyingine ambayo utaweza kumanage kuilipa per month, uhamishe pale, kwa sababu mimi nitaondoka, nitaenda zetu kutoka kwa country yetu huko Cameroon. Basi akanifanyia hivyo, nikachukua vitu nikahamia Jamhuri huko kwa nyumba 28k hapo kidogo, nikakaa 2017 hapo kama miezi 8 bila kutoa ngoma. Jalango akajama, akaniambia wewe mbona sasa umeanza kulalisha? Akasema kwa on air, wasanii tunataka kuwa support muhit, alafu mnaanza kupatiwa hiyo chance, alafu unarudi utoi tena mangoma. Kumbe ajui mimi napitia mashida zako. So baadaye akaniambia, akanipigia simu akaniambia, nikamwambia Motive mwanzo alikuwa anataka kurudi Mombasa, ilikuwa hata Motive akaniambia usirudi bro, mimi nitakuhost kwangu, utaishi kwangu. Tukae tu. Yeye mwenyewe Motive aliona kabisa kuna potential na hiyo ngoma Nurule nishaanza kuchezwa huku na huku, pesa yangu imeanza kupungua. So wakati you know, I was going to skip this topic, but I'm glad you brought it up, because when Jalango brought it up, it was huge, because Jalango was saying, me, I want to help this guy, and this guy is not, you know, so guys were not understanding. So even me, I didn't understand. I thought it was just, you know how Eric Omondi does like clouty shit. I don't know Jalango, so I don't know if it's clout or if it's not clout. So I thought it was, you know, but like, so he actually believed in you. Lakini akakasirika, kanibasha hapo kwenye mtandao, akasema msanii gani huyu, nimejaribu kumpush lakini ataja amekawia mwaka mzima inaelekea atoe hata muziki. Ndo wasanii wanatuangusha sijui nini, lakini kumbe mimi napitia mavitu hapo, yeye alikuwa ajui maskini akiongea hivyo. So I have 2 questions for you. I had a real question, but then as a new question has come to my mind. Okay. In your life, interestingly, there seems to be several people who somehow, I'll say sent by God, come through and just bless you or support you or hold your hand. And it's not even like you're looking for them. I think everybody who's listening or in this room knows you have a gift. So we know you have a gift. But then we also see your gift opening for you doors. Haichoki yani. And then me, I'm wondering, you don't pinch yourself like, okay, last time it worked and then it works again. You know, like the support, what were choking to support. People don't stop believing in you. People stop, like, you know, like you can be good at singing, but then wataboeka wakiona vitu kama hizo wanakuta huyu naye ametoka but like you, the favor doesn't end. Like you have, I feel like you have favor. Kabisa. Does it make sense to you, like how like bro, from I've heard of producers from 2013 telling me how they worked with you, like so it's like your whole life I'm seeing favor. And you know, like where you're at in life right now, you're a successful Kenyan musician. You're not from a rich family, but you've gotten here because of your talent. Kabisa. But then there's people who've helped you along the way, and I love that as we're talking about your story, you acknowledge the people who've helped you along the way and the role they've played. How does all of this make sense to you? Yani mimi wanakaa chini wanasema, yani kitu ambao wanifanya na au wenyewe watu mbeni nimeshai kuwork nao wote, wanajua Masauti ni mtu msikivu sana, mtu tu yani ukimuelekeza hivi kitu anakusikia anafanya. So hata mimi kutoka kwao walikuwa wajam, yani sidhani kama itakuwa walikuwa wananiongelea vibaya. That's why nazidi kupata hizo favor juu si kuwa mbaya kwao, sijai kuwa mjeuri, sijai kuwa mtumbesi sikizi. That's why Mwenyezi Mungu yasema hapo, hiyo ni kama daraja, ni stairs, yani umepita hapa lazima ufike paka kwa ile stairs yako ya juu kabisa ambayo nimekuandikia. So au kina nani wote ni kama tu walikuwa wanani stepping stones. So mimi sidhani kama ilikuwa ni ndio maana hizo favors aziishi juu yani sina noma na mtu. I'm sure even right now people are still in your life and kabisa. Oni hata leo favor nyingine hii tena tumetoka kusaini deal ya price. So I think yani ni vile tu mimi na watu kuzidi, by the way inaendelea kuwa na watu yani ile na rosafi, yani sinaga ile. Unajua pia wasanii tukikuwa na usanii tunakuwa na ule usanii alafu tunasahau kwamba sisi mbe tumefika hapa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu yani. So sometimes yani nadhani ukigundua hicho kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua
kijana wangu yajua si kwa nguvu zake, ni mimi hapa ndo nimemfikisha hapa, so anazidi kukufungulia tu doors. Masauti, you know how I know you're a nice person? I've spoken to 9 people today asking them about you. From your past, from everywhere, all of them have said good things about you. Imagine meongea na Vivian, meongea na wase wengi, everybody's like, yo, Mswazi, like nobody has said, you know, if you're a factor person, people you will say ni factor person. Kabisa. But like people like, you know, this guy is a stand-up guy. So like, I think for me, one of the strengths I see that you've really honed on is collaboration. And I say this based on the fact that I just said that you're a good person. Is like, when I think collaborations, with Calligraph, for example, you have Kiboko. Yeah. With like, I also like with you don't collaborate with people like once. Like it's like the people you collaborate with. One, I feel like collaboration is a big thing for you because when I see like collaborations with like Saru, you work with Saru not once, not once. Kabisa. When I look at people like X-Ray, you didn't work with X-Ray for Taniwa. You've been working with X-Ray since before, and now hata sahi tumefanya naye tena. So it's like Saru umefanya naye before. Hata kuna ngoma nyingine pia tumefanya naye bado still haijatoka. So it's like but for me it's a collaboration. Collaboration is so important, and you've understood that because wasi wengi wanajua Masauti through these collaborations as well. Why have you chosen to collaborate with so many people, and why do you, because a lot of artists don't collaborate, but you're open to collaborating, and I feel like it's a great strength. I think yani mimi niko tu open, yani napenda muziki, so nikiona mtu kabisa amenipatia kitu ambacho ni kizuri na nimekifeel, siwezi kukata kufanya. Mimi nasaidia paka artists hata ambao hawajulikani wako chini yangu, lakini bado still nafanya nao kazi, yani tu kuonyesha ni kwamba ile gift ambayo niko nao nikishare na wao. I think yani pia wao pia watasaidika kama watafika place a step ahead yani. So kwa sababu mimi naamini kusaidiwa, na mimi pia nafaa nisaidie wenzangu. So na pia kufanya na kina Calligraph na kina nani, mtu kama Calligraph alipenda, alikuwa ananijua kumbe before hizo times za kina Ted hizo wapi, alikuwa shanisikia kina King Kaka kina nani. So aliona baada ya kutoa hizo Nurulena akaona kijana ako sawa, nikatoa ile Kiboko sasa original. Akamcall Motive akamwambia kesho Johnny studio tufanye remix ya hiyo ngoma. Nani yaitwaje Motive akaniambia by the way Calligraph anataka remix tufanye. Naambia kwa nini tusiogope kufanya? So tukaenda tukafanya, na Imagine akajitolea. Boy sio msoto. Imagine alijitolea mpaka kuishoot video, alisimamia yeye na video. Hiyo video ilikuwa kali. Hizo masets ilikuwa different, masters, madem, nini. No man, nakwambia yani ilikuwa kama 300,000. Hadi nakumbuka niko watch behind the scenes ya hiyo video. Kulikuwa na behind the scenes niliwatch. Jalas walikama hapo kutusupport. Yani ilikuwa, yani walijitolea wakasema cheki huyu kijana tumpelekeni tu kwa soko, yani ajulikane. So Kiboko ndo ilikuwa breakthrough ya ngoma yangu ambayo ilinifanya nikajulikana, ili sasa huyu ni Masauti. So watu wakakuwa pia hivyo wanasema mbona umetolewa na collabo. Hiyo collabo ndio imefanya ukajulikana. Ikapia napata stress hapo. Kiboko ya hii tuko na fan tu ngoma nyingine, nikatoa collab tena na Nadia Mukami inaitwa Lola. Watu wakasema si unaona yeye ni makolabo. Nikasema hapana, nikakaa chini nikapiga ngoma ile ipepete sasa, nikaikalia chini. Nikasema hii inaenda mwenyewe hii, na sasa hiyo ndio ikakuwa ngoma kubwa kati ya ngoma zangu zote. Ngoma ndani record na nikiwa na ile na hasira hapana. Naonaje kwani mimi na bebwa na. But you know that song, it's a simplicity of it. It's so simple, kabisa. But then it's so dancey, it's so fun. It's like like it's such an energetic kabisa, record. Vibe sana. So at that time you drop around that's around the time you drop the Masauti, like you drop a project called Masauti. Yeah, Masauti 2020. Yes, 2020. Masauti sijui ilikuwa ni nimecompile ngoma zangu zote za ngoma. Sasa hapo ndio ilikuwa najua hata kuweka muziki kwa digital platform. So manager ambaye alikuwa na Knando akakusanya muziki zangu zile ambazo watu hawajaisikia, ndo akaita Masauti album. Akapost. So watu kuna watu sasa huwa wanaona ile ni album. Wanaona hiyo ni kama ni album, like ni compilation of all of your songs. Yes. Okay. So EP yangu mimi sijaitwa album
kabisa nimetoa EP ambayo ilikuwa 2020 na hii sasa hii 2023. Ile 2020 ni ile ulitoa ilikuwa na Tanasha Laya Deka Burudani. Yes. Na gani nyingine For You ni ngoma kali sana na di video. So as you're going through this journey, we're here because you have a new EP. It's called This Is Me. And EP ni kali hadi kuna trailer. Niliona hadi kuna trailer ya EP. Lazima ilikuwa. So people have been wondering where Masauti's been since the EP. And I guess you give us a new EP. It's different sounds of Masauti, but you also say it's the new you. So I'm curious as to what you mean when you say this is the new you in terms of This Is Me. Kwa sababu before watu wajua walikuwa wanatarajia tu mimi kunisikia nikifanya, kwa sababu vile nilijulikana sijui na kiboko ipepete nini. So watu wanatarajia hizo ndo ngoma type ya ngoma ambayo nafaa nizifanye nyingi. Lakini hawajui Masauti mimi naweza kufanya anything yani nika ya different, yani ikakuwa tu tofauti. So nikasema acha nikae chini nijue nataka kufanya nini, kitu ambacho kitanipeleka stage kubwa zaidi ya pale kwa kiboko na ipepete. So nyamaza kama 2021 mwisho paka 2022. Actually the last time nilistuka na wewe nilikuwa na 10/10 na Timmy. You know my fans. So I was like Masauti. And I'm like what? Okay. Nikona at least Masauti ametokea. That's before that Timmy song ulikuwa nyamaza from a fans perspective. Kabisa, kwa sababu I think after kutoa ile dawa ya baridi ndo na ilikuwa ile single yangu. So unaona iliniweka juu kidogo, lakini watu walikuwa wanataka kuniona mimi Masauti yule si ati peke yako. Si ati ametolewa ngoma na huyu na huyu. So ndo nikana najitafuta, nikana record hizo ngoma za EP nini zote hizo. So ndo nikaamua tu sasa 2023 wacha nionyeshe yule Masauti mbele alikuwa amenyamaza, sasa amekuja vipi. Ndo nikaamua sana acha niite This Is Me, kwa sababu pia sound za hiyo EP ni different, yani ni different sounds, alafu si sound ambao watu wamenzoea kunisikia nazo, ama lugha pia ya muziki pale nimetumia nilikuwa nimetumia English sana. So ni Masauti tu mpya huyo. So before the EP kuna ngoma ni throw off. Mahewa. Niko nasikia Masauti amefika yani ile level ya madrill, marap, magoonies. So I like this sound. So that was unexpected, because I got an email, I was like okay, new Masauti. I listened to it, I'm like okay, lakini sasa ile ni ngoma ambayo mimi ngoma ni kali bro, unajua sasa waona wasikia ngoma ni kali, ngoma ilikuwa kali, huo ile ilikuwa ipendi, alikuwa ameona sasa ngoma ni kali, imechanganyikiwa, ilikuwa sasa tunampoteza jamani. Yuingia kwa kina Lil Baby huyo tena hivyo na tunataka sasa mimi, because actually it was the first one I had this year. And I was like it didn't even sound like Masauti, and I like that it didn't sound like Masauti. You know, we tumekuzoea na malavidavi. The first time ujembia madem ni mahewa. Ikiongeza mahewa kama ni do matao twarushwa kwa hewa. Madem wakitwak. So ni ngoma ambayo yani mimi mwenyewe pia ilikuwa siamini kama watu wanaweza ipenda. Mtumbea alichukia kwanza iko hapa ndani manager haya, lakini hapo ilikuwa na wakina manager mwingine ambao yeye ndio alinisukuma akiniambia hii ngoma kali, kwa sababu nilikuwa Dubai last time. Am I joking? The reception though, do you get am I the only person who's reacting like this? People wewe mtu wa kwanza umereact yani vizuri zaidi yani, kwa sababu ngoma ni kali. Mtumbea alinifanya nikasikia nimetoa ngoma mbovu so nikasema poa, lakini nikamwambia usipanic, yani si ati nimepoteza focus, ni tu ni time ilikuwa na wakina Benja hapa, nikasema akakuwa ananisisitiza hii ngoma ni kali Masauti, toa ni ina sound na kufanya ukae different kidogo. Na tulienda Dubai nikaifanya sound check hapo. Sasa kuna waindi hapo wale wa kuset ma speaker nini. Wakakuja wengi wasema I love that song. Sasa yeye pia nadhani aliamini kupitia kwa sababu kwenye speaker hapo za ya gonga vizuri nini. So wale wakamchocha pia yeye akakuwa video ni simple, ni green screen lakini ina bamba. So akaniambia waona you see hii ngoma ni kali tuitoe, ndo nikaja tukarudi tena Kenya ndo tukaishoot tu kwa studio fresh nini tukaitoa. So now when we get This Is Me, what I kind of feel as though This Is Me is interesting for me because from listening to your catalog,
there's evolutions of Masauti. And a big part of the Masauti we had and fell in love with was when you're working with Motif. I feel like now with this new project, it's different producers. Yeah. Who are the different producers you've worked on this project? Producer wengi hapo, kuna Alexis, kuna Mado, kuna Robbie Vibes, kuna Devi, kuna Kylo, Adabia, Byron. So wako kibao. Niliamua nilitaka kufanya hivyo na different producers. Though kuna ngoma ilikuwa hapo before hata hiyo EP ikamilishe, ilikuwa already niko na mangoma na Motive tuwafanya tu mingi yani zipo already. Lakini sasa nikasema acha nichoose tu mwanzo kando na Motive, acha nitoe hizi ngoma za na hao maproducer wengine. Lakini tuko na projects ambazo ziko nyingi sana tumfanya na Motive ambazo tuwafaa kutoa next sasa. Nice. So nilichoose tu mwenyewe kufanya na different producers, si ati kwamba ati hatuko na Motive ama nini. Nilitaka kutest hizo sound na watu tofauti. So from nimecheza the project leo kabla ufike, watu wanapenda Karo yeah. Watu wanapenda Case yeah. Alafu ile nyingine watu wanapenda ni inaitwa asitokwambia Maupendo. Yeah. I like God Did. Mimi personally favorite yangu ni God Did because ikianza si expect kenye mbali ngoma inaenda, so it throws me off. Okay. So that because of the title, but then I don't, it surprises me. Yeah, kabisa. But tell me about This Is Me and the different sounds you have on here, because the one thing I'm curious about, and like my big question for Masauti is, you give us a lot in your music about fun and life, but I don't know anything about your personal life. Kama I don't know if Masauti is married. I don't know if Masauti is dating. I don't know if Masauti has a kid. Like, there's a song you released called My Baby with a kid. But I don't know if that's your kid. I don't know if you have so it's like I know nothing about your personal life. Like, outside of music, who's Masauti? Masauti ni kijana tu, yani kijana mdogo ambaye ni Muislamu. Ako na mtoto mmoja, ako na mamake mtoto na wako. So hivyo tu, yani mimi sidhani kama nina vitu vingine ambavyo nafanya kando na muziki yani. Wakati tu chilling yani, ambayo tuko tu fresh yani. Wakati huko studio ama hauko performances, unacheza ball, unafanya Fortnite, what do you do for fun? Like what do you do for fun? I say sina kitu cha ambacho nafanya. Watu kwa boys wangu hivi, labda tupige round, wengine hapa ni watu wa kuchana nini. So tukikaa nao tubadilishana mawazo sometimes, ile mwanangu fanya hivi tufanye hivi. So sana kama siko shughuli niko maybe nitaenda kwa best yangu mmoja hapo kwake nini, tu chill nini, tupige ma story tu yani hivyo, ama tuamue leo tuendeni hata out mali fulani hivi, kwa club hivi So mara moja tuenda out nini, tu have fun. Ukienda out, how is it for you as Masauti? Mimi naenda out, hakuna mtu ananijua. Lakini ukienda out ni case. Ni noma ni kwa sababu mtu akijua tu yule pale Masauti, kutakuwa hata ile hakuna tena ufurahi tena, sasa ni mapicha hapo kwenda mbele. Lakini mali wengine tuenda pia club zingine ambazo pia watu huko pia wamejisikia kidogo, hawasumbui sana hivi. So tuenda hizo club fulani huko Kilimani sometimes wapi. Kuna club ambayo ni jamani best yangu pale Kiza, ile ilikuwa kitambo hapo Culture, sasa inaitwa Culture. Yes. Huyo mwenye hiyo club ni best yangu sana, anaitwa Ali. So tukitaka kwenda chilling pale tuenda kama hapo Kiza, hakuna mambo mengi. Tuaketi pale tuafurahia basi, afu kila mtu anashika shughuli zake. Lakini most of the time watu watumia time nyingi, kama sifanyi show wala nenda studio sana yani. So ni kutoka kwa nyumba ama studio, ama labda hivyo tu kwa maboys tu tukea tupige ma story, wengine wacheze PS hapo hivyo tu, hakuna kitu kikubwa chengine tunafanya. So ukijipata kama sasa umetoa EP, I guess when you put together this 8-song EP, what were you I guess you gave us different sounds of you. I guess what was the intention? Ni kusikika market kidogo ya global zaidi yani, na hiyo ndo reception ambayo nimpata na
hivyo hata Mtumbe na distribute naye ngoma ni distributors kutoka Nigeria, Mad Solutions. Waliniambia sasa huyu sasa this is now Masauti. We wanted to see kutoka kitambo. Hizi sound zitakufikisha mbali, hata namba zako utaona zitaanza kugrow. Ni songs ambazo sisi tuelewa hata huku kwetu Nigeria tukizipush. Kwanza sesi. Mademo wanapenda sesi. Sasa siwajua ni ngoma fulani ya bedroom zile nini. Ushazima taa pale na mtoto wako mkali. Boom. Inakuwa inaenda hiyo. So aliniambia sasa hii ndio direction ambayo afaa uende. Kwa sababu mimi hivyo ndio nilikuwa na aim kusikika global, yani niache sasa kuaridhisha tu mafans wa hapa nyumbani. Hapa washanijua, so wao wanafaa sawa ni support, waone Masauti vision yake ni kwenda huku global, sasa tumpelekeni global kabisa. So ndio maana kulikuwa na hizo sound different, na pia lugha pia nikachangia sana kuweka lugha ya Kiingereza hapo sana. Nice. Tumeona Masauti umesema tumeongea mambo ya kufanya show Dubai. Tumeongea mambo ya collabos. Umefanya collabos with everybody who's big. Saru, Timmy, Calligraph. Hakuna mtu so I guess Boy Otile nani wote. So ni nani ungependa kufanya kazi naye? Nyanshinski. Wallahi. Nyanshinski naye nimekuwa na muinda. Na yaona DM zangu kila kitu, lakini wajua sasa yule ni bazuu ile, hawezi kukasirika hata asiponijibu nini. Yani hata nikitoa ino EP nimemtumia nikamwambia bro vipi ni post, tunajua ana impact fulani Nyanshinski. Yani mimi wanamchukulia yani ni msanii fulani ambaye yani ilikuwa tumuhitaji hapa Kenya, yani akue yani tu hapo vile sahi yako yani. So Nyanshinski sana na neza mind sana yani, tukikuwa kwa track moja naye do hiyo sijui, lakini inaweza kuwa moto, kitu kubwa sana. Mimi naamini na yeye mwenyewe yajua kwamba labda tu yanivutia tu timing, nasema tulia kijana, lakini najua kwa akili yake yajua Masauti ni mkali na tukifanya ngoma itakuwa kali. So acha ni kidogo ni mtusumbue kidogo, lakini tutakuja kufanya song na yeye. Kuna Vanessa kwa hapa at Ready to 54 online anauliza kuhusu vijana barubaru. Anasema anasikia kama vijana barubaru na Masauti wanaweza kuwa hao ni wakali sana na watambua sana. Tujai kuonana na wao lakini nawaelewa sana na wapenda kazi zile ambao wanafanya yani. Sasa kuna watu ambao wamekam kwenye industry wako sawa, kina Yani, kina hao vijana barubaru Triomio, yani kuna new generation imekuja iko sawa sana. Kuna Bingi hapa anauliza kuhusu Siprizi. Anauliza Siprizi unamjua, unamfahamu, ameenda wapi? Siprizi ni boys wangu sana. Siprizi yako Mombasa. Punjani. Siprizi ni boys wangu sana yani. Toka ako wapi Siprizi? Ako Mombasa. Big up kila mtu na huwa kuna mambo zake, huwezi siwezi jua kwa nini imemfanya ako Mombasa paka, lakini wataongea once lakini hakuna shughuli zake. I think pia kuna vitu vyake havikuwa sawa, so akaamua acha afanye mambo yake fulani, maybe aike vitu zake sawa, maybe ataendelea, lakini mimi mwenyewe naomba arudi tu studio tu aendelee tu na kazi ile vile alikuwa, maana Siprizi alikuwa mkali. Siprizi yani tumetoka naye mtaa mmoja hivi kabisa. Na Siprizi yani hata mimi nilikuwa nishaanza kuingia studio, lakini yeye aliingia studio baadaye hapo 2010 2011, lakini alikuja akashika hapo mtaani. Alikuwa na collab hadi na kina Colona Theo Tripper. Pia alikuja alishika normally. Alikuwa yeye ndio msanii ambaye ni mtaani. Na anaweza rap na anaweza sing. Bro, sama Drake. So mimi naweza taka tu arudi sana, kama pia kuna kitu tuweza fanya naye tukasaidiana, basi tutafanya tu yani, itakuja kutokea tutafanya. So for me, I'm a huge fan of your music and I love like the evolution of Masauti. I guess for you as Masauti who's actually living this dream, who's actually living this journey, I guess where do you want to take it from here? Nini mebaki? Mimi naona kama umefika, lakini kwako I'm sure it's different. From you, what do you feel like? Bado hatujafika. Bado yani kuna journey ndefu bado sana. Yani hivyo mbesa hii tumeanza na ino This Is Me P. Hiyo ni journey mpya hiyo tuanze sasa ya kuenda huko Magrammy na BT wapi. Kukua huko wale wa Nigeria pia wao walikuwa tu kama sisi pia, walisema huko lazima tutakuwa tuwekwa kategori moja na hawa kina sijui nani kina Lil Baby, hao wasanii wakubwa tu huko majuu huko. Si pia East Africa tuna hiyo
yani hicho kitu na hiyo ndo yani ndo vision yangu kufika huko yani. Wacha nikuulize ndo tufika mali Afrobeats iko na kina Diamond na kina Rayvanny wako tunahitaji nini? Ni pesa hatuna ama ni nini hatuna? Connection na tunahitaji pia watu wetu. Unajua wale watu wako na watu wao kule already huko nje. Ukienda Sony Music huko au kosi hapo kuna Nigeria hapo ndani ni bazutu fulani pia. Okay. Ukienda Universal pia hapo kosi kuna Nigeria. Yani ukienda huko Grammy hapo katikati hapo kwa hizo kuna Nigeria. That's why kwa hiyo body ya nominations na kila kitu. So that's why walipata hiyo. So sisi nadhani hatuna hata kama wako hawatilii hiyo watu push yani hivyo. So mimi naweza taka ni hiyo ndo tuangalie kama kuna mtu ana uwezo wa kufikisha msanii mahali ambapo itafanya Kenya ama East Africa ionekane ni wako mbele pia wao. Basi wajitolee na afanye tu hivyo. Maana talent ziko na wasanii wako na kila kitu ya kufanya music yetu iende world yani kabisa. Okay. Yeah. I want to ask you a final question. Uprise. Okay. Tell me about Uprise. What is Uprise? How are you affiliated? I've tasted it. I have to say it's quite nice. Okay. The mix is good because kabisa. It's a nice mix of both the whiskey and the cola. Yeah. Unajua si hataki kuongeza cola na sasa kuongeza whiskey. Unajua saa zingine mtu anaweka whiskey mingi na alafu cola itoshi, so it's a good mix. Yeah, kabisa. So thank you to Uprise, but I feel like you're the best person to explain to me what this is about because I have no clue. Uprise ni drink ambayo ni mpya, haijakaa sana, inadhani iko na kama mwaka mmoja saizi ndo wameilaunch na mimi yani the first person kuanza kuitangaza ndo mimi Masauti. Kenyan boy. Yeah. So nikakinywaji tu kamnyeso fulani ikako sawa yani. Sana yani. So naweza sema ni mtu yote ambaye akipambana akiona Uprise pale popote I try. Iko available kila mahali? Iko available wapi na wapi bro? Quickmart, Jambo shop sijui. Okay. Lakini saizi ndio vile sasa mimi nimekuwa ambassador. Wow. Okay. So tunaanza kuipush tuisukume tuingize kwa clubs nini. What's the price? Kila mahali. 500 ml ni ngapi? 300. Oh, yeah, that's a good price and it's 6% alcohol, 500 ml, so it's a good size. Kabisa. And it's a good mix, so definitely look for Uprise wherever you are. It's available in different outlets everywhere, but if you see it, definitely support Masauti is the ambassador. Masauti unaona Uprise, we rise above, pamoja to rise. Big up. Yeah, Uprise. Niko na swali ya wacha nifunge na swali ya mwisho. Okay. From very early on, you started saying Kenyan boy, yeah. Tuanze na Mswazi. Ulitoa wapi? Mswazi hiyo ni Ted Josiah. Okay. Hiyo ndo alinibandika. Hiyo ni meaning gani? Mswazi inamaanisha Mswahili yani. Okay. Ni slang ya kule kwetu yani kama mjiji. Okay. Sasa Mswazi ni Mswahili. So sisi wa maboys wa mtaani wewe ni Mswazi yani Mswazi inamaanisha wewe ni Mswahili. Yeah. Okay. So sasa ukianza kujisema Kenyan boy, uko nafikiria ni sababu a lot of people would have confused your music early on for bongo. Kabisa. Hiyo they would have thought, hey, umse wa bongo because your music was different. And then you know Kenyans were not known for singing lovey-dovey. So the Wasabongo walikuwa popular for that. So but you established yourself as Kenyan boy very early. Masauti is the only artist with a logo. Masauti akona logo. Yani unajua so logo umejiestablish kama brand, but then Kenyan boy. Explain to us that brand in terms of Masauti as a brand, but then Kenyan boy as something that you champion and say all the time. Masauti ni jina ambalo nilipatiwa kitambo na producer wangu wa kwanza kabisa ambaye alinifundisha kuimba nini. Nikaachana na hizo kina Shembwana nini. So hiyo ndo jina ambalo nilimove nao, lakini nilipofika kwa Ted akaona hapana, lazima hapo ukifika kwangu ni kubrand kivingine zaidi. Akakuwa yoniambia ni drop Masauti ibaki na Mswazi, nikamwambia hiyo. Juati Vivian alikuwa ananiambia anakuitanga Mswazi. Akujui kama Masauti. Tukiongea anasema Mswazi, I'm like Masauti? Because I'm always playing your music. I'm like, that's Mswazi. I'm like, Masauti. Kuna watu walinijua through Ted, hao wananiita Mswazi mpaka leo. So nikamwambia wacha tuweke tu Mswazi Masauti bado ibaki, kwa sababu ni jina ambalo mimi nishaikubali na nishaji brand nao before hata nipatane na wewe Ted. So tusifai kuichange.
So after hapo tena nikapatana na kina Hugo Melody na kina Motive. Baadaye ikakuwa imbaki tu Masauti, nilikaachana na hiyo Mswazi after kuachana na Ted. Okay. Kwa hata kwa kiboko kwa lyrics unasema Mswazi, but that's now when you become Masauti. Yeah, you know. So after hapo nikakuwa watu wanakuta huyu ni Mtanzania ama nini. Sasa Motive kaya ananiambia sasa hapa itabidi tutafute signature ambayo itafanya uonekane ni Mkenya. Kama manager hapo anajaribu tukienda mahali ni mara ni amebeba bendera ya Kenya namwambia sasa hii itakuwaje hii? Mimi nikasema acha tu nijiite tu ni kama producer tag yako no what's your because kabla usikie Motive the Dawn utasikia Kenyan boy 001. Sasa nikasema nikaiget hiyo Kenyan boy, hata sikumbuki nilipata vipi, yani sina kumbukumbu hata kidogo. Lakini nilijiwekea, alafu hizo zingine 001 zikakuja leta hapo. So ndio watu at least wakajua kumbe ni Mkenya au ni Mkenya, baada ya kuanza kuzoea kuweka ile Kenyan boy in every song yani. Yeah. That's crazy. I feel like there's so many things we could talk about, bro. Like you've worked with Stana, you've done so many great things. I feel like personally I'm a fan and I'm really proud of what you've been able to do, because you've come out with your own unique sound, because you know you're pushing a sound that you're the only person who's pushing that sound. Yeah, kabisa, bro. And then it's a sound that's great. So it's like I love your music and I love what you're doing. So big up to yourself. Thank you for coming through. Congratulations on the EP. Yeah. Ungependa kusema nini as we wrap up? What would you like to say? What's your final thoughts? Tuko na EP launch mwanzo tarehe 29 29. Okay. Tutaeka details zote after kila kitu iko sorted na kila kitu iko sawa, tutawaambia itakuwa wapi, venue na nini. So itakuwa tu EP launch party yani tuseme, kwa sababu EP itakuwa ishatoka, so watu wakuje tu experience nikizimba live hizo nyimbo nini. Yeah, so na pia naweza sema mafans wale ambao wananisikiza wanisupport zaidi. Yeah, mimi nawapenda na pia wasupport tu music zetu zaidi, yani tuzidi kufika place ambao hatuko sahi. Masauti, when you write, melody utoka wapi? Because when I think of kokoriko, and burudani, there's so many melodies. Unatoa hizi melodies wapi? Naziishi. Yani sasa hiyo ndo magic ambayo yani mtu huwezi jua atoka wapi. Yani waweza kukaa tu hivi. Yani amonyo case wasikia tu waimba tu hivyo, si ati wazasema ati hii mtoka hapa kwa hii mtoka kona hii. Yani haujui hata wewe mwenyewe, pia washangaa tu umekewa instrument hivi, washangaa tu waimba already yani. So ni kitu ambao yani Mwenyezi Mungu tu aliwapatia wasanii ama creative yoyote ule ambaye anafanya kitu chake chochote. Masauti, you are very, very, very talented. Yeah, thank you so much. You're extremely talented. I hope your music takes you so far. Kabisa. We're extremely proud of you. This is Radio 254. Playing you 24/7, 365 Kenyan music 100%. So I want to play you guys the project This Is Me by Masauti as we end the show. Yeah. So good night. Enjoy. I'm on your case. Lucky the way you whine it, yeah. Lucky the way you whine. I'm on your case.